Good morning, students. Today we are going to start the third part of Phraseography chapter, the continuation of the previous one. Before that, we have completed part 1 and part 2. We have learned how to write a phrase, right? And we also have learned what is phraseogram. Phrases ante enti, phraseogram ante enti, ఎలా రాయాలి అనేది మనము ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం. ఓకే, టుడే వి జస్ట్ గివ్ అ గ్లాన్స్. ఒకసారి చెప్పుకుందాం ఫ్రేజెస్ అంటే ఏంటి. వాట్ ఈస్ అ ఫ్రేజ్? ఫ్రేజ్ అంటే 2-3 పదాలు కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాము. ఓకే, 2 or 3 words joined together become a phrase. Why these phrases are very important? Because while writing speed, it gives us to write the matter in a faster way. Joining of more words together within a short space, takku time lo, takku space lo, ekku number of words manamu రాయగలుగుతాము. డిక్టేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఫ్రేజెస్ కనుక మనము ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే దెన్ మనము స్పీడ్ ఎక్కువ రాయగలుగుతాము, నెంబర్ ఆఫ్ మినిట్స్ తక్కువ అవుతాయి. ఓకే, దట్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ phrases. Phraseogram అంటే ఏంటి? The outline. Phraseographyది ఏదైతే అవుట్లైన్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ phraseogram. ఎలా ఉండాలి ఫ్రేజ్ రాసేటప్పుడు మనము? ఫస్ట్ ఫెసిలిటీ అంటే మనం రాసేది చక్కగా ఉండాలి, అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి, నీట్ గా ఉండాలి అండ్ ఈజీగా ఉండాలి. మనం ఏదైతే రాస్తామో దట్ షుడ్ బి ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. నెంబర్ 2, లీనియాలిటీ. లీనియాలిటీ అంటే లైన్ కి సరిగ్గా ఎక్కువ 2-3 లైన్స్ కిందికి రాకుండా లేదా ఎక్కువ 2-3 లైన్స్ అబౌవ్ పైకి వెళ్ళకుండా, అంటే లెంతీ అవుట్ లైన్, మరి టూ మచ్ గా పైకి వెళ్ళకూడదు, ఎక్కువ కిందికి కూడా రాకూడదు. రైట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ అసెండ్ టూ ఫార్ అబౌవ్ ది లైన్ నార్ డిసెండ్ టూ ఫార్ బిలో ద లైన్. A lengthy outline should be avoided. Right, it looks awkward also, we feel it difficult in transcribing it. Then number 3, legibility. Legibility means writing it clear, clarity, accent correct ga undali, right? It should be very easy to understand. Okay, these are the 3 best qualities of a phraseogram. When written, should be easy to write, easy to understand and to avoid a lengthy outline. Okay, this is known as a phraseogram. They might ask you for 2 marks, what is phraseography? Okay, then what is a phraseogram or define phraseogram? What are the best qualities of a phraseogram? Phraseography అడిగినప్పుడు మరి డెఫినేషన్ రాయాలి, అండ్ phraseogram అన్నప్పుడు you have to write the definition రాయాలి, అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ phraseogram ఏముందో ఆ 3 పాయింట్స్ మీరు రాయాలి. లాస్ట్ వీడియోలో where I've explained you the word the అనేది ఎలా రాయాలి అనేది లాస్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాము, బట్ I did not give you many examples. So in this video today, we are going to learn how the is written in phrases. Okay. The word the, it is a grammar log. How it is written? It is just written with the help of a dot. A dot on the line represents the when standing alone. ఓకే, నార్మల్ గా ద అలోన్ గా వచ్చినప్పుడు, ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు వి రైట్ ఎ డాట్. డాట్ లైన్ పైన పెడితే ఇట్ బికమ్స్ ద. ఓకే, ఒకవేళ ఫ్రేజెస్ లో కనుక వస్తే, ఫ్రేజెస్ లో అంటే దానికన్నా ముందు, ద కన్నా ముందు వేరే క్యారెక్టర్స్ కానీ దాంతో కలిపి ఉన్నట్టయితే, కలిపి రాసినట్లయితే, ఈ ద అనేది ఎక్కువ సార్లు మనకి ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ లో వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ సార్లు మనము వేరే స్ట్రోక్స్ కి దానికన్నా ముందు వచ్చి వర్డ్స్ కి మనము కలిపి రాస్తాము. అది ఫ్రేజెస్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలి? ద అలోన్ గా వచ్చినప్పుడు, ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు ద ఈస్ రిటన్ బై అ డాట్. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ ఫ్రేజెస్, if we write the or if we use the in phrases, how do we write? For many words, now the word the may be expressed. How it is expressed? By a light slanting tick, a small slanting tick, either joined to a preceding character. Preceding character means the word which is coming prior to the కన్నా ముందు ఏదైతే వర్డ్ ఉంటుందో ఆ వర్డ్ కి మనము ద అటాచ్ చేస్తాం. ఎలా అటాచ్ చేయాలి?
Suppose of the ankondi. Suppose of the, do we write of? Now these are the two words. Of is a word and the is a word. These two words we shall join and write. How do we join? What is of? Of is a grammar log, right? This is of. Now how is the written? How is also a grammar log? Written a dot on the line. Can we join this the to this of? Of rasi mali the manamu dot illa join cheyagalma? We don't write like this. So this is a wrong outline. Okay. So ilantappudu manaki slanting tick, small slanting tick helps a lot in writing the phrases. Chudandi, of the. Of is a grammar log manaki. The kuda grammar log. The illa rastamu dot on the line. Alantappudu of the, of rasi ikkada the rastama, kalipi rastama illa rayalem kabatti the may be expressed by a light slanting tick joined to the preceding character and written either upwards or downwards. Chinna tick either downwards leda upwards. A small tick like this, that's all. This is a downward tick, this is an upward tick. This helps in writing the. ఇది the లాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే. ఇండివిజువల్ గా ఉన్నప్పుడు, అలోన్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ టిక్ మనము ద యూజ్ చేయము. అలోన్ గా ఉన్నప్పుడు డాట్ ద ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే. నౌ we see here many examples. Downward the. How do we write the in phrases? Example of the. Generally we find this. మనకి ఎక్కువ సార్లు ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ లో ఇలాంటి ఫ్రేజెస్, ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి ద సంబంధించిన ఫ్రేజెస్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి. ఎలా రాయాలి? ఆఫ్ ద. ఆఫ్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. సో వి రైట్ ఆఫ్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. జస్ట్ వి రైట్ డౌన్వర్డ్. ద స్మాల్ టిక్ ఈస్ అ ద జాయింట్ టు ఆఫ్. ద ప్రిసిడింగ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? ఆఫ్. ఇక్కడ ద కన్నా ముందు మనకి ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆఫ్ ద మనము కలిపి రాస్తాము. ఈ టిక్ డౌన్వర్డ్ ద మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ద సేమ్ వే and the. And is a grammar log. How do we write and? And is a grammar log. Okay. The two types అని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి downward direction, ఒకటి upward direction. సరే. Now this is and. And is also a grammar log written above the line and upwards. సరే. Do we write upward direction the? ఇది and the ఇలా జాయిన్ చేస్తామా మనము? Upward and upward the. ఇక్కడ upward the మనం జాయిన్ చేయము. ఓకే. So we write and the will come downwards. And is going upwards and the will come downwards. Okay. The same way with the. With the. How do we write with? With is a grammar log. So prior to this, I hope it is better to give you the grammar logs. Okay. Here we can see with. These are the grammar logs, children. Grammar logs of this chapter. Okay. So first we'll go for this. After completion of this, we go for grammar logs. So how with is written? With is a grammar log. This is with. With is a grammar log written like this. Now with the we are supposed to write downward tick only. With the. We can't write with and the. We don't write like this. Okay. Then for the. When for is written above the line and the is written downward. This is the phrase. For the, we join here. Have the same way. Have and the. The is written by downward tick. Then if the. If is not a grammar log. If is a word. How do we write? If through the line and the. If the. So these are the outlines of grammar logs joined to the. Okay. Written. The is written downwards. All these are phrases. Then we write upward the. How do we use upward the? Beyond is a grammar log. Now, this is the grammar log beyond. Now, how do we join the? Can we write downward like this? Downward the? We can't write. So, we don't write like this. We write beyond and we use upward the. Okay? The same way, how the? How is also a grammar log written on the line. How is a grammar log written on the line? And we don't write downward the. We write upward the. How the. Okay. At the. At is a word, not a grammar log. How do we write at? Which place? First place. Right? At above the line.
and we write upward the, and we don't place any vowels to this word at because it's a phrase. Phrases lo manamu vowels pettamu. So at the, joining of these two words, at the, ella rayali at and write upward the. Which is a grammar log written on the line and write upward the. We can't write which and downward the like this. Okay. So which the is written upwards. On the, this on the should slope a little. Why? Because how do we write on? On is a grammar log written like this. A small straight line written above the line is on. On is a grammar log. Now how do we join the here? We have to join the to on. How do we write? Like this. So while writing speed, it might become I diphthong. So in order to get confusion, avoid confusion, this on the is sloped a little bit. So instead, so this is wrong. We just slope on the. How to write? On the. So no confusion of I and on the. Okay. Manamu the word the phrases lo ella rastamo. ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు the word the ni మనము dot రాస్తాము. Dot is a grammar of the. Alone కి వచ్చినప్పుడు the dot రాస్తాము. ఒకవేళ the మనము phrases లో యూజ్ చేసినట్లయితే చిన్న టిక్, స్మాల్ టిక్, ఇది చిన్న టిక్ చూసారా, డౌన్వర్డ్స్, చిన్న టిక్ డౌన్వర్డ్ రాస్తాము. అండ్ వన్ మోర్ టిక్ ఇస్ రిటన్ అప్వర్డ్, ఇస్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. రెండు రకాల మనకి చిన్న టిక్స్ ఉన్నాయి. అది ద. ఈ ద ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? మనము ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అలోన్ వచ్చినప్పుడు డాట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫ్రేజెస్ ఎలా రాయాలి? డౌన్వర్డ్ ద అంటే ఈ డౌన్వర్డ్ ద ని మనము ఫ్రేజెస్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఎలాగా? ఆఫ్ ద, ఆఫ్ ఇస్ ఎ గ్రామర్ లాగ్, ఆఫ్ ద కలిపి రాయాలి. ఎలా రాస్తాము? ఆఫ్ ఇస్ ఎ గ్రామర్ లాగ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ద కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ద. ఇది ఈజీ, ఇది కన్వీనియంట్, ఇది ఈజీగా రాయొచ్చు. అండ్ ద, అండ్ ఇస్ ఎ గ్రామర్ లాగ్, మనం పైకి రాస్తాం అండ్. అలాగే అండ్ పైకి రాసేసి అండ్ ద కూడా పైకి అప్వర్డ్ రాయలేం కదా. సో అండ్ అప్వర్డ్ రాసేసి గ్రామర్ లాగ్ అండ్ ద మనం కిందికి రాస్తాం. ఓకే. విత్ ద, విత్ ఇస్ అ గ్రామర్ లాగ్. ఈ చాప్టర్ లో గ్రామర్ లాగ్ మనము విత్ నేర్చుకుంటాం. ఓకే. విత్ ఎలా రాయాలంటే ఇది విత్ చిన్న యూ లాగా విత్. అండ్ విత్ ఇలా రాసేసి మనం అప్వర్డ్ ద రాయలేము. ఓకే. సో అప్వర్డ్ ద, ఈ అప్వర్డ్ ద మనకి ఇక్కడ కుదరదు కాబట్టి వి రైట్ డౌన్వర్డ్ ద. ఓకే. అలాగే ఫార్ ద, ఫార్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. ఎక్కడ రాయాలి? అబౌవ్ ద లైన్. సో ఫార్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్ రిటర్న్ అబౌవ్ ద లైన్ అండ్ ద, ద డౌన్వర్డ్ ద రాస్తాం. ఫార్ రాసేసి అప్వర్డ్ ద రాస్తామా? రాయలేం కాబట్టి ఫార్ అండ్ ద. అలాగే హ్యావ్ ద, హ్యావ్ ఇస్ ఆల్సో ఎ గ్రామర్ లాగ్. ఎలా రాయాలి? హ్యావ్ ఆన్ ద లైన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ద రాస్తాము. ఓకే. అలాగే ఇఫ్ ద, ఇఫ్ ఇస్ నాట్ అ వర్డ్, ఇఫ్ ఇస్ నాట్ అ గ్రామర్ లాగ్, ఇఫ్ ఇస్ అ వర్డ్. Which place? Third place. Write if and join the to it. Okay. అలాగే upward the. ఎలా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? అన్ని స్ట్రోక్స్ కి, అన్ని వర్డ్స్ కి కుదరదు అప్వర్డ్ ద. కొన్ని వాటికి డౌన్వర్డ్ ద రాస్తాము, కొన్ని వాటికి అప్వర్డ్ రాస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అప్వర్డ్ ద. బియాండ్ ద, బియాండ్ ఇస్ అ గ్రామర్ లాగ్. బియాండ్ మనకి గ్రామర్ లాగ్. ఎలా రాయాలి? బియాండ్ చిన్న యూ లాగా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బియాండ్. అండ్ బియాండ్ ఇలా రాసేసి ద డౌన్వర్డ్ రాస్తామా? కుదరదు కాబట్టి ఇది మనం రాయము. బియాండ్ రాసేసి వి రైట్ అప్వర్డ్ ద. అప్వర్డ్ ద మనకి ఇక్కడ ఈజీగా రాస్తాము, రాసినా మనము గుర్తుపట్టగలుగుతాం. ఓకే. అలాగే హౌ ద, హౌ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. ఎక్కడ రాయాలి? హౌ రిటర్న్ ఆన్ ద లైన్. హౌ ఆన్ ద లైన్ రాస్తాము. అలాగే హౌ ద ఇక్కడ రాస్తే కుదురుతుందా? కనిపించదు, మనకి అర్థం కాదు. సో హౌ అండ్ రైట్ ద అప్వర్డ్స్, అప్వర్డ్ ద రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే. అలాగే అట్ ద, అట్ ఇస్ నాట్ అ వర్డ్. అట్ మనకి ఒక వర్డ్, గ్రామర్ లాగ్ కాదు. అట్ రాసేసి అండ్ రైట్ ద అప్వర్డ్. దెన్ విచ్ ద, విచ్ ఇస్ అ గ్రామర్ లాగ్. ఎక్కడ రాయాలి? ఆన్ ద లైన్ రాయాలి. సరే విచ్ రాసేసి, విచ్ రాసి మనము ద ఇది కంటిన్యూ చేస్తామా? డౌన్వర్డ్ ద రాస్తాం. ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ద కుదరదు ఇక్కడ. ఓకే. సో విచ్ అండ్ రాసి అప్వర్డ్ ద రాయాలి. ఓకే. దెన్ ఆన్ ద, ఈ ఆన్ ద, ఆన్ ఎలా రాస్తాం మనము? స్మాల్ టిక్ ఆన్ ద లైన్, స్ట్రైట్ అబౌవ్ ద లైన్. ఇది ఆన్. ద ఇలా రాస్తాం అనుకోండి, అప్పర్ టిక్ రాస్తే ఏమవుతుంది? అది ఐ లా కనిపిస్తుంది మనకి. సో ఫాస్ట్ గా రాసాం అనుకోండి, స్పీడ్ లో ఆన్ ద
మనకి ఐ కూడా అవ్వచ్చు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. ఆ ఫాస్ట్ లో యాంగిల్ సరిగ్గా రాదు, అందుకనే ఈ ఆన్ దాన్ని కొంచెం బెండ్ చేస్తాం. బెండ్ చేసి ఇలా రాస్తాం. ఇలా రాయి, మనం ఇలా రాయకూడదు, ఇలా స్ట్రైట్ రాయకూడదు, కొంచెం దీన్ని ఆన్ ని బెండ్ చేయాలి. సో ఆన్ ద ఇలా రాయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. ఇవన్నీ మనకి ద అప్వర్డ్ స్మాల్ స్లాంటింగ్ టిక్, అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ ఎలా రాస్తాము అండ్ అప్వర్డ్ ఎలా రాస్తాము అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో మనకి గ్రామర్ లాగ్స్ కొన్ని నేర్చుకుంటాం. హౌ డు వి రైట్ థ్యాంక్? థ్యాంక్ ఈస్ ఎ గ్రామర్ లాగ్ రిటన్ బై ఇత్. స్ట్రోక్ ఇత్ మనము అబౌవ్ ద లైన్ విల్ బికమ్ థ్యాంక్. థ్యాంక్ అనేది మనము అబౌవ్ ద లైన్, ఇత్ అబౌవ్ ద లైన్ రాస్తే మనకి గ్రామర్ లాగ్ థ్యాంక్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ థింక్, ద సేమ్ స్ట్రోక్ ఇత్. If it is written on the line, it is think. Same it the stroke మనము on the line రాస్తే అది think అవుతుంది. ఓకే, we don't have any vowels, మనం vowels పెట్టము దీనికి. ఓకే, ఎలా ఉందో అలాగే నేర్చుకోవాలి. అండ్ మీరు ఈ గ్రామర్ లాగ్స్ అన్ని ప్రతి చాప్టర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ థరో విత్ దిస్ గ్రామర్ లాగ్స్. ప్రతి చాప్టర్ లో గ్రామర్ లాగ్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, అప్పుడు స్పీడ్ మీకు ఈజీగా రాయగలుగుతారు. ఓకే, దెన్ దో. Though is a grammar log written above the line. It, the. It is light and the is dark. So, the above the line is dark. Though is written above the line. Okay. Them. Them kuda sound elo vastundi chudandi. It, the. Heavy vastundi. So, the on the line is them. ఓకే, డార్క్ కనిపిస్తుంది కదా, దో అబౌవ్ ద లైన్ అండ్ దెమ్ ఆన్ ద లైన్. దెన్ వాజ్. వాజ్ ఇస్ ఎ గ్రామర్ లాగ్ రిటన్ ఆన్ ద లైన్. ఎస్ ఆన్ ద లైన్ ఇస్ వాజ్. దెన్ హూజ్. హూజ్ ఇస్ ఎ గ్రామర్ లాగ్, సేమ్ we write through the line. Was is written on the line and whose is written through the line. Then shall. Shall we write just ish. Ish on the line manaki shall avutundi. Okay, wish. Shall on the line and wish through the line. Then with is a grammar log. Manam ikkada with use chestam kada. Now no confusion, right? Ella rayali with manamu. How do we write with? With is a small u. U diphthong laga. We write with left semicircle. The small u type is written above the line is with. Okay. Then when, same as with but on the line. Okay. With ela rastam manamu u diphthong manaku telusu kada. U diphthong ni left semicircle laga turn cheyali. A small u diphthong laga. It's not exactly a u diphthong kadu. U laga rastamu. Ela rayali c laga, small c above the line is with. And same with lage when on the line rastamu. Okay. Then what? Just reverse of it. How did you write with? Okay. Just reverse with the right semicircle. Right semicircle is what? Above the line is what? Okay. Then would. Would ela rayali same what lage kani on the line. Okay. Then O. O is a grammar log written just like on. O is a grammar log written like on. On kuda ilaga rastam kada, kani no confusion, right? There is a table, there is a book on the table antam, kani there is a table oh the book antama. Rendu okelaga untayi, but the usage, sentence usage lo difference untundi. Okay, so depending on the sentence manamu a word use chestam. Then he. He is also a grammar log, a small tick written as o, but it is written on the line. He kuda manaki grammar log. Ela rastamu o lage rastamu kani on the line rastamu. The small tick written on the line, a chinna tick manam on the line raste idi he avutundi. Grammar log he. Okay, he manamu
when standing alone we don't use. ఈ he అనేది ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనము యూజ్ చేయము. ఇది phrases లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనము డౌన్వర్డ్ హెచ్ యూజ్ చేస్తాం. Now అలాగే we have learned about how to use the ఎలా రాయాలి, అలోన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి, phrases లో ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, దెన్ ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించిన గ్రామలాగ్స్ మనము నేర్చుకున్నాం. దెన్ phrases జనరల్ గా వచ్చే phrases, కామన్ గా వచ్చే phrases, చిన్న చిన్న వర్డ్స్ మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. ఇలాంటి phrases మీరు కనుక నేర్చుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్ ఇన్ గెయినింగ్ స్పీడ్. చాలా బాగా, చాలా ఫాస్ట్ గా, చాలా ఈజీగా రాయగలుగుతారు. ఓకే, షల్ వి గో ఆన్ విత్ phrases. I thank you. I thank you. ఎలా రాయాలి? I thank you. I ఎక్కడ ఉంటుంది? మనం phrases లో చూసుకున్నాం కదా. I thank you. I ఫస్ట్ వర్డ్ లో, ఫ్రేజ్ లో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏమొచ్చింది మనకి? I ఉంది. ఈ I when standing alone, where do we write? Above the line. So I is written above the line. I alone గా ఉన్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు I మనం above the line రాస్తాం, కానీ అది above the line ఉంటుంది. దాని ప్లేస్ లో అదే ఉంటుంది, చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో I thank you. థ్యాంక్ ఎక్కడ రాయాలి? థ్యాంక్ ఇస్ a grammar log. ఎక్కడ ఉంది థ్యాంక్? above the line. సో థ్యాంక్ above the line రావాలి అంటే I కొంచెం పైకి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఎనీహౌ I ఫస్ట్ ప్లేస్ above the line రాస్తాము, కానీ థ్యాంక్ కూడా above the line రావాలి కాబట్టి I కొంచెం పైకి వెళ్తుంది. రైట్, సో I thank you. I is written above the line. So in order to write thank above the line, I goes little bit above. I thank you. Thank should not touch the line because thank is a grammar log written above the line. Okay, then I think you should be. I think you should be. Here we are joining 5 words together. So in these type of phrases will help us a lot in writing speed or gaining speed. So where the first word form I stands, same above the line. So how do we write? I above the line. And think here, think is the grammar log of this chapter. Think is written on the line. So how to write? In order to write think on the line, I comes little bit down. I think మనకి I ఫస్ట్ ప్లేస్ లో I ఉంది కాబట్టి అది above the line ఉంటుంది, కానీ think on the line రావాలి కాబట్టి I కొంచెం కిందకి రాస్తాము. ఓకే, I think you should be. చూస్తారా, ఇక్కడ మనము హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయలేదు. హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయకుండా కంప్లీట్ గా అన్ని స్ట్రోక్స్ కంప్లీట్ చేస్తాం. చూస్తారా ఎంత స్పేస్ మనకి సరిపోయింది? ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే I think you should be, ఇంత స్పేస్ పట్టింది మనకి. whereas in shorthand we can write very easy. చాలా తక్కువ స్పేస్ లో, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రాస్తాం without lifting a hand. This is called phrase. Okay, I have the same. I above the line, have ఎక్కడ ఉండాలి? For above the line and have on the line. So I have the, have on the line కాబట్టి I will come little bit down. I have the. Okay, the same way I have had. Now when you're writing these hyphens in the middle means you should not lift your hand. I have had మనం కలిపి రాయాలి. I రాసి మళ్ళీ have రాసి మళ్ళీ had రాయకూడదు. ఓకే, ఈ హైఫన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయంటే 3 వర్డ్స్ మనము, 3 పదాలు మనము కలిపి రాయాలి. ఓకే, అప్పుడే మనకి ఫాస్ట్ స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. I have had. Okay, then I see. I is a grammar log, కానీ C is not a grammar log. C is a word. ఎక్కడ రాయాలి? C, E థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి S will come through the line. So I ఇంకా కొంచెం కిందికి రాస్తాం మనం. So C is a word written through the line. So I comes little bit down. That means the first word form in a phrase will adjust itself in order to permit the following stroke to be written above the line, on the line or through the line. This I now will come little bit down. Why? Because to write S through the line. I see. And we don't place C is a word. Actually, we place third place vowel. But here in a phrase, when we want to write more number of words faster, we don't place on decorating the vowels. We don't place all the vowels. Because if you place the vowels in phrases also, it takes a lot of time to write it. So we avoid vowels. Okay. I am. Now here, when I diphthong joined to M, L and K is abbreviated.
I diphthong is abbreviated. That means I diphthong is shortened. Only half part is seen. Half is not seen. చూడండి ఇక్కడ I am అనేటప్పుడు I మనకి సగమే కనిపిస్తుంది. హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ I మనకి కనిపించదు. M లో కలిసిపోతుంది. సో I am. లేకపోతే I రాసి మళ్ళీ am రాసి వొవెల్ పెట్టే బదులు I am is very easy. I may be. I may be. I will. చూసారా? I will. I will. When joined to. When I diphthong joined to K, M and L is abbreviated. ఇక్కడ కూడా L ముందు మనకి I ఉంది కాబట్టి ఈ I మనము హాఫ్ ఏ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ I మిగతా హాఫ్ L లో కలిసిపోయింది. రైట్? I will. Easy to write. I will be. Right? I will and be. I will and be. Okay? Then you can. You is a grammar log. Can is a grammar log. You above the line. Right? You on the line and can is above the line. ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ వర్డ్ ఏముంది? You. It is written on the line. You మనకి on the line grammar log కాబట్టి you on the line ఉంటుంది. Can మనము జాయిన్ చేస్తాము. You and can. Okay? You on the line and can above the line. కానీ can you on the line రాసి can above the line రాస్తామా? రాయము. You కి can జాయిన్ చేయాలి కాబట్టి you on the line. సో can కూడా on the line వచ్చేస్తుంది. Right? You will. You will. Okay? Same way, you will be. See how fast we can write, how fast we can join these phrases. You will be. You on the line, will and be. You may. You is on the line. You and may. Okay? Nowhere we place vowels to these phrases. Okay? You may be. Now, you may. You is written on the line. Kani next team undi may and be. In order to come, be. Wait this. We join this. You may be. Okay. You were. You were. How to write you were? Now were we have two. When standing alone, elo rastam manamu. When were standing alone, we write with right semicircle. Right semicircle way and downward R. When standing alone. Kani in phrases. Phrases lo were vachinappudu we have two forms. One is stroke way and upward R. The other one is downward R. Now, ikkada edi use cheyali? You were. You on the line and were. But we don't write you and were. We don't use this. Okay? You anedi koncham close avutundi. Right? And fast kuda raadu manaki angle. So, if you were, join if you were. When if is coming down, you is also coming towards right direction and downward R will be more convenient, more faster we can write. Chala easy ga, fast ga rayagalutam. So, if you were, if you were. Chusara? Whether if rasi, you rasi and upward were, we don't write. Okay? Then, how can they? How is the grammar log? Ekkada rayali? On the line. How can దేకి మనము వోవెల్ పెట్టము బికాస్ ఇట్స్ అ ఫ్రేజ్ లో కలిపి రాస్తున్నాం కాబట్టి we don't place vowels for this outlines. They were they rasi and downward R we don't write. Okay? They were. They and we write way. Why have you? Why have you? Why is a grammar log? Why, have and you. Okay? With you. How do we write with? With is a grammar log. Ekkada chusamu. This is with. Now with you ela kalpali. With kuda you diphthong lage untundi. Right? Okay. First with ochindi kabatti with rasdam manamu. With and you ela rayali. With rasi ela you rastama. We don't write. So with and you. Ade direction lo raste manaki speed ga avutundi, clear ga untundi. And so much. Much is a grammar log. Much is a grammar log. మనం సింగిల్ గా రాసినప్పుడు చీ రాస్తాం. But whereas in phrases, we write full. So much. Okay. What can be? What is a grammar log? What can be? It was. It was. He should be. He మనకి స్టార్టింగ్ phrases లో వస్తుంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ హెచ్ యూస్ చేస్తాం. He should be. He will be. He కూడా మనకి స్టార్టింగ్ లో వస్తుంది కాబట్టి he will be. Then if he is coming at the end, last లో వస్తుంది కాబట్టి
గ్రామర్ లో హీ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ అండ్ హీ. అలాగే ఇఫ్ హీ వర్ మధ్యలో కానీ మిడిలీ కానీ ఫైనలీ కానీ టిక్ హీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ హీ వర్. Okay children, this is the end of the chapter Phraseography. I hope you understood. Practice all these phrases and grammar laws. You can write your speed very fast, clear and neat. Okay, thank you.